This is how we kick off the second lap of the show. Very good afternoon. Let me welcome you to the show and thank you so much for joining us as always. My name is Khwaba Mjakomo. Thank you pretty much for being with us. I mean, you could be anywhere else, but you've decided to stick around with us. And there's quite a lot that's coming your way. We've kicked off on the first lap, made possible by NMG Botswana. Now we are moving on to other things. We're talking the Botswana Public Officers Medical Aid Scheme. In studio, I'm happy to be joined by the Chief Finance Officer, CFO. Her name is Thato Lesejane. Let me welcome you to the show and thank you so much for joining us this afternoon. Thank you very much for having me. Great. Just to throw you off. Okay, Paco. Oh my goodness. Yeah, everywhere I go. He's there. It's a Paco. Paco is quite known. Yes. Also happy to be joined in studio by Faith Ketshogile, who is the Chief Operations Officer out at HRMB, the administrators of BPOMAS. A very good afternoon to you. Let me welcome you to the program and thank you so much as well for joining us this afternoon. Yeah, thank you very much, Khwaba. Great. We're talking BPOMAS and I would like to invite you to the conversation as always, as usual. Please feel free. We love it when you get in touch. We love it when we engage. 3500-131, the number to call, 762-81885. Let's begin here. First things first. As always, as usual, it's always important to put things into perspectives. Assuming someone is listening to the show for the very first time, they have no idea whatsoever in terms of who BPOMAS is, or they've never heard of BPOMAS. Let's begin the conversation there, Lesejane. BPOMAS ke medical aid scheme wa babereki ba governmente. Okay. Both that are active ba ba santse ba theogetse and those that have retired. Government wa rona has made a provision to our to its employees ba provide la private medical aid cover for how ntse theogetse jalo le employee ya governmente. Ebe ba tsena ma arrangement which is like an employment contract le mereki ba maha option ya gore ha batla go joina BPOMAS gona le ba ileng gore ba khona gore be ba re nya re tla go duela 50% of whatever your contribution is, and then wena o bo ituela the other 50%. Ebe gona le ba bereki ba bangwe ba government ba ileng gore ba mo scales A and scale B, mo government ba ileng gore government in its effort go thusa ba bereki ba bone ebe ba bona gore nyam ba na mpere le thuseng re tla le contribute la 80% of your standard option, ebe mereki a duela 20%. Me gape go ntse ya le gona le gore ha o retire, and this is the part where tota hela government is doing really well go tlhokomela ba bereki ba one. Ha o retire ya lo untso a tswelela o tloboile gore wa either wa go joina di pension houses bo BPOPF ba ne ba ntse ba le gone hana bo Botswana Life, bona Life le tse dingwe jalo tse ileng gore ha o tswa ho tlebe government antsa a tswella a go thusa ya lo your contributions ka 50%, lo ena ntse o duela 50%. Me gape go na le di member ba ileng gore nna ke tlebe ke batla go tsenya ngwana ke o leng gore o heditse ko university over 25 years, mme ga isa bone tiro jaano kana gore a re santse le dependent ya me santse ke mo tlhokomela ke batla go tswella le ene ke ntse ke mo cover. So ebe maloko ne ba tsa tshotso gore nya mme re heng option a gore ke tswelle ka ngwana yo ke batla go tsenya batsadi ba me ka tota ke a ba tlhokomela ke opa go tsenya le bo matsale parents in law ke na le bana ba ileng gore ke a ba tlhokomela gono ho jaanong nna ke le member ke tle be ke duela 100% of contributions tsa member yo. So tota hela BPOMAS in a nutshell, that's what it is ke leloko la medical aid for babereki ba government. Great. Now you've taken us through who BPOMAS is as well as how BPOMAS is funded. Obviously, the next interesting question is to find out, or for you to unpack or explain how the members' contributions are structured. Re dirisa mo go bitsang re contribution table ke yone re bontshang gore motho o tshwantse gore a duele jang go structure yang. Right now re santse na di option tse 3, re na le premium option, high option le standard option. Those are the 3 options. Jaanong gore re structure yang nna ke le loko tshwantse re pele ke lebelle di needs tsa me as my medical aid needs, ke tlhokana le di benefits dife, ke lwalwa ke kana ke dumela gore hang kan tlhagelwa ke bolwetse bongwe tota hela ke go tlhokana le thuso e kana kang
ke yone no re lantlha leloko la lebelela a ba lebela mo contribution tableng e leng gore e drive-wa ke gore le kae wena le ba ileng gore ba ikegile ka wena le kae mo lapeng family size le gore income ya gago ke bokae kana tota hela at the end of the day medical aid batsadi ke motshelo ke budirisa mo le go le lengwe tota hela ke go thusanya ha o mongwa sa income ya gago kana salary ya gago e sa lekane lo mongwe re nna hela re tla re thusanya ya lo ka gore ka moso mongwe ke tlebe ke lwala o mongwe a sa lwale ebe go diriswa madi a rona rotlhe mo pitseng yone o mo phulung yone leng gore tsentse re duela ka yone. So the driving force behind how you determine a contribution table is your family size as well as your income. So those are the main factors. O tsentse re ya ka ke buile standard, high le premium option. O bo lebella gore mme o tsenya ba le kae ka hatla se ga gago a o tsenya re o tsenya bana ba bana le bona batsadi jaaka se setse ke boletse. Okay, and then there are a number of dependents covered. Yeah. Let's speak a bit to that. Here, the number of dependents covered. Tota go tewa gore wena you are the principal member. Kwena o leng go pele, kwena o gogelwang, kwena le gore kwena account holder. Re ka se khwaya lo kwena tota hela re da sware go bitsa re you are the principal member. Ebe re nna le ba re ba bitsang re ke di dependents ba ikegileng ka wena. Mo medical aiding yone o wa gago yo wa letlelesega gore o tsenye re kana mme o bo tsenya bana ba ileng gore la ntlhapile ke ngwana hela o senang di le high le go tlhalosa go pe go itlhela 18 years old and then ha se a le go 18 go ke gona re dumelang gore ngwana ka nako eo o tshwantse ra ba hetsa go high school ya no tshwantse ra ba ya go higher learning o tla ka le kwalo botla o re nya mme nne santse le ngwana santse a tsena sekolo ebe ngwaga le ngwaga o nna gore bo re nya mo ke o le kwalo la go sekolong santse a le go sekolong go itlhela gore ga go 24 ha sa tsena mo go 25 jaanong ke ha re se re mitsa re ke adult dependent a santse a batla tiro e re ha santse a batla tiro lo motsadi khona gore la bantsa mo tsenya for until I'm 35 years old yalo re hopa gore mme mona go nyantsa batla tiro ha e bona ya ka motsadi mongwe a ka batla a ba ka tsogo a ba go ipulela wa gago jaanong a tswa mo motsading yaanong ile gore yaanong ke an adult of financial responsibility e leng gore mo le bagane ha tshwale ka tlasa motsadi ebe go nna go no gore dependents tse dingwe so gona go nna le bana ga gona limit ke ra gore ha ke ra tswalela gore nya mme ka tsenya ba le 5 wa bo 6 7 ho kwa motsenya so ke bana ba gago erra. Today we're mostly talking about the money aspect, the monetary aspect of it, and obviously I mean we have had before in terms of who you could cover. We got to the nitty-gritties in terms of who hanya lo go iraka lang jalo. Dr. Mangadi just explained and unpacked that part. But today, since we're mostly talking money, what are some of the common reasons why members fall into arrears with BPOMAS? Erra tota hela e botlhokwa tota ha go sna madi a sa tsene skimi se ka nna mo mathateng right tot I think in ga ke simolla pele go na le mo go botlhokwa mo ileng gore sontse re be re itse ke gore go na le joining date. Okay, when you actually join the membership joining date ke tla ka di 1 ke high example ke tla ka di 1 tsa kgwedi nngwe 1 tsa January ke simolla tiro ke kopa go joina medical aid. Go na le how so bereka re tsaya madi a ga go ko pay slipping ha re di 1 ya lo tsa January pay slip se be se di tswetswe ke ba ke employer ke ba payroll ha ba setse ba tswetse yalo nna go re fitle be re ntse go ra re nya mo tla tsena ka di 1 tsa January o tlo bo setse o enjoy medical aid o khona go bona bongaka gona ka di 1 tsa January mme ha re go khona go gogela madi ka January go ra go gogela ntlha ka February ha re go ga ka February re tlebe re jaanong re tsaya madi a February ebe re ba gape re tsaya a January a ne re sa khona go atsa. That is usually just in how the scheme is structured and go re collect tanteng le bone bana le di processes tsa bone bana le di timeline tsa bone so go botlhokala gore o itse gore ha o le member o montsha ha o ka tla go rona bo re nya mme nna ke batla go joina go simola go mpieno go ra gore khona go gela la ntlha kgwedi e latelang o bona le di Arrears go no ho tse dingwe hela ke tse ileng gore tlebe ile gore o member la ka le itse gore goromento gongwe le gongwe mo lehatsheng
ke tlebe ke ne ke le ko Khatleng district ke tla ha Khatleng ke ngwanyana moshudi o tlo bona le ko Khatleng district board o transfer o ya Kgalagadi jaano that transition ha o tsena ko Kgalagadi ko tlebe ile gore rona go rona ga ise re e bolelelwe nna tlebe re solehetse madi a go Khatleng ka nta se motse go tsewa ko ileng teng ebe re sa bone ebe re ha o tla be o se re bona gore na re go hana au o na le sekoloto ga se tlho re duela mme o tlo botla re bontsha re nya mme ke ha ba nkgogela ebe re sengla re go ntsha go no ko leng teng re go ateng go ya no re go ntsha go no le tempele re go isa ko leng go tsamaetse teng so le go no mo ke ngwadi o tse di kgonang gore bo iphitlha re tla go ra re kana account ya go ile mo di Arrearseng ke buile gona gore nako ngwe kgona re be gona le delayed deductions le di missed deductions ebe go nna le leng gore tota re bona thata ke ha member a retire ira ha retire ya lo a ile gore nya di 31 tsa December ke kgwedi ya go ya bohelo ebe rona ka kwano re sa itse gore member o retireile ha re sa itse gore member o retireile re ntse re tswela re mobila go no kwa nantsa le teng ebe re bona member a ile gore kgwedi ke o ga duele so tota hela ke ngwatso tseleng gore o tlebe tla re go letsa gore kana jaanong account ya go e mo di Arrearseng na go ngwe gape o tla itlhaela gore go ngotsentse ngwana ha o tsenya ngwana ya lo ebe ga sentse re mo gogele ebe go ga ra khona go mo gogela moena mme bo bona BPOMAS e tsa 300 pula o bo dumela gore nya mme sengwe sa apiritiam ebe re kgwedi ya bofore go letsa gore kana go haleile ha re tsenya ngwana ntsontso re ke bene o ke le ditso ka 50 pula go lebega le gore sa lo nna hela mo go 300 go rona di Arrears tsa ma 50 pula wa ngwana for the past 4 months so those are some of the instances where the Arrears di khona gore be o di hlela le mo accounting ya gago. Thank you so much. We'll speak a bit more to do with how can you then make up for the arrears that have been accumulated, if any. So it's 5:30. We're breaking for the news, business news. Immediately after that, we'll continue with this conversation. It's 5:35. Duma FM, more talk, more music. Second lap of the second hour of the show. A very good afternoon to you. This is hour number 2 of 3 of #Excellence. Thursday or weekly a dose of this show that comes at you between 4 and 7 in studio. We're talking BPOMAS, joined by the Chief Finance Officer, Thato Lesejane, also joined by the Chief Operations Officer from HRMB, the administrators of BPOMAS, Faith Ketshogile. We're talking issues to do with, we just talked about the funding model, the contribution structure. Now we were hearing a bit to do with what causes arrears, and you want to continue, Lesejane, before we get to find out what are some of the reasons why we fall into arrears as members. Thank you very much. Go na le di members ba ileng gore re tsaya madi a bone directly go bankeng ke re right now go na le ba ha o tsaya madi a go mo pay slipping the idea there ke gone gore ga wa duela kgwedi jaanong na go ngwe re khona re ha re tsaya madi be re tshela go account e sna madi e be go ra gore go a bounce di direct debit ya bounce ha e bounce ya lo e sa khone go honoriwa go ra gore ya no wa go accumulate the arrears. I must also highlight to members that hasena ko lena ko re ha re tla re kwadile gore ha re go ra re ona le di arrears. We do acknowledge that there will be instances where it's actually not an arrears. Okay. Ga be se re tota gore wa kolota ena e bakiwa ke gore re khona go na le member a duela religiously ka phone ya ka gompieno gona le all these beautiful new age things sa go tse letlalang gore khone go duela o tlo bo khona go duela ka cell phone banking, online platform tsa di banking. Ha o duela jalo o tlo bo duela go ngo bo kwala March 2025 wena wa itse re nyana ke subscription sa mesa March of 2025 ebe tla go dile yalo mo bank statement ding tlebe kwele March 2025 300 pula ga ke be tlebe re sa itse gore ya no a ke a gamang ga re sa itse gore ke a gamang ga re khone go allocate go a tsenya mo accounteng ya gago ebe re tla go ra re mme account ya gago is in arrears. This is to highlight to members that la ha re tla re wa re nya mo di arrearseng o bo ile gore o ra re nya nna ke a duela ke gona re tlebe re go advise o re re jang gore next time re ha o duela yo ka all these other platforms tsa gore o ile over the counter o tsene mo bankeng o botla o
duela mo countering ya mo bankeng kana o ile go ATM mo bo duela in any other form e be ile gore rona ka gore na ha re khone go a bona ha re sa bone re tle gore a re na le di Arrears go itlhala o tla go gore na o tla gore bontsha re nya mme ke ntse ke duela jana basically the referencing of the referencing that's what you're speaking to. Yeah, that's what I'm speaking to. Ke nna ke di bona tsa tsiletsatsi ke re ke a re tota ra be re ira jang go ne hana re ka e banka gore re Botswana bana le madi ha ba latha madi ana ba sa ka e bone tota ke nna monga madi ao. Anyway, yeah, any other that you'd like to talk to before we move on to how these can be settled? Yeah, I think re ka tswelela tota. Super. Let me move on to you, Faith Ketshogile, talking about how members can settle their arrears or outstanding balances. If somebody is listening to the program right now, they have been notified or they know for certain that they've got an outstanding balance. Yeah, thank you very much, Rob. I think sometimes like that also how to communicate thing. Typically you could get a letter or you can get an email or usually we direct communication to emails. How we romela di SMS ka jalo be re bolela batho gore ona le di Arrears mme tota kopa rona ke gore le zone member ga gongwe ha ba wana gongwe deduction is yone le bone ba timetsa ba iketimisa di office tsa rona ba te gore bolela gore nya madi a ke tshwantseng go a deductalo ke bokana mme gompieno ke bona ntse jana and then that at least that sensitizes us gore gona le perhaps a potential for Arrears. However, we note gore le zone di Arrears ha se so se eleng gore ha di tayalo wa bo di planets. So how officing o ta gore bolela gore nya di Arrears ke a direng re khona gore re dire payment plan ha ile gore ha re ke ra khona di duela na go e lengwe hela re itse re matsholo a thata ra lomagana re le Botswana so ha ngwe di Arrears tseo ha o ka kwa di duela ga wine ka jalo e be re dira payment plan. Right. We are very flexible. We can go up to about 6 months, but we commit to that payment plan. Right. How much are you going to pay us per month, and until the Arrears is fully paid. Goduela mo gona we ra the cash over the counter. O duela go di office tsa rona go Francistown le mono mo Gaborone. Gape bo gona go ira stop order le banka ya gago, where you go and make that arrangement madebata directly to the account. Right. Yeah. Now let's talk a bit about, can I say, refunds from BPOMAS? What constitutes these refunds? Because I for one have experienced something like that not so long ago. Yes, thank you for that question. I think it's a very important question. All right. Typically refunds how way they can come where after reconciliation perhaps an over deduction, if you will, or maybe the benefit from the previous financial year, the new 25-26 benefit year. We tell change the option. We tell there was a double deduction or an over deduction. Gajalo had reconcilable his 50 pula. Processor no when out o submit a proof of over deduction, and that comes by way of payslip, kampo bank statement. Then rona reconciliation as the administrator, and once that refund is confirmed, back to the member's account by way of the source, which is the salary. Okay. Yeah. Great. Now, it's also possible that a member's account can remain in arrears for a long time. Yes. Let's talk about what happens in that instance and what repercussions, if any, could a member suffer. Yeah. Yes, typically, thank you, Baba, for that question. Okay. A warning typically, hardly the administrator really can reconcile a locate. Okay. Yeah, no system is here, or Harabanor a member has fallen behind in their arrears. A warning letter is issued, and Gibilo Honormela the email, Yanung Honoho, Hilo email mo databasing. Has so need riswangi member of the telehori email yati mail
So ka jalo tota eo ke kganya KYC gore nne hela re ntse re kgona go nna re ntse re update me thata re dirisa di SMS gapetsa re kgona go nna le bulk SMS release where we have done a cleanup. Everyone bulk SMSs must go to members, and these typically go to the principal member and the number that is in our database, yadi member. All right. Here. So after, let's say, after 2 months of non-payment, what typically then happens, or 2 months of not receiving contributions, we suspend membership. After 3 months of not receiving contributions, termination. And how the termination? Member access the benefits. Maybe just as a quick one. Yone re bua mo ga suspension tota ra be re rela gore me re se ka ra terminate member immediately re mo ha na go gore a khone go tla go gore na re ipolelle gore mathata ke eng re ka bankanya jang tota hela mme hela khwedi ya ntlha I wela o sa receive anything from you within the first month ra go suspend, so we keep him on suspension status for 2 months re ntse re le ka go engage lo ena re le ka go bua lo ena re go contact ha khwedi ya bora re sna ena I wela re bona gore nya mme jaanong gore a gore member ga sa tlhola batla gore and the member move into the stage ya termination. Right. So it's a month and then 3 months. I'm in a precarious situation. I don't have money, and I notice after a month that I'm in arrears with you. All right. What does this mean? Does it mean that I can come to your office to say, look, I don't have money for the month of May and June. Perhaps I can start paying in July and August. Yes. Is this something that you would consider? I'm just here thinking somebody could be in that dire situation, unfortunately. The payment plan, does it guarantee that, okay, then you would continue being assisted? Okay, I was going to go ahead. I see. And I'll give different scenarios before you Right. Retirement, for instance. And then medical aid. Right. I'm going to get paid highly. Okay. Abata go go rona ba re ga ke na madi gompieno ke na le Arrears ke suletse gore madi a me a tata ka nako a gore Okay. re taba ke bile re itse gore we have to note that ha date ya teng se zeta re tshwantse go ha ile gore ga ise a goroge ga ka bontsi ba goroga tota ba tsedi ba rona ba goroga ebe ba duela gone ho but what you're referring to is perhaps an individual ye leng gore it's just a cash flow. Absolutely. Cash flow issues lo gone ho we encourage such a member gore a iketumetse ga go rona kana ha ngo te ithalele gore ke di challenge hela tsa botshelo. Right. And then gone ho ta ba commita go ruta duela leng e be le rena re le notified e be re gone go bona gore account that thing re treata jang. Okay. Yeah. Thank you so much. Now, somebody is listening and they're very keen in ensuring that they don't fall into these arrears in the first place, and they're wondering, what is it that I need to do? How do I need to go about it just to ensure that I don't find myself, on your wrong side? Right. Yes, no, gono go ba tota go ntse hela jalo tota ga gono ba eletsang semo sa go nna jalo, especially because of the inconvenience and the challenges that they bring to the homestead. Me rona hela re ka rotwetsa gore di member le re thuse ka go nna le lebella your statements le tsone di stop order tsa lona gore di tswa jang lo ne salary hela ha etsena ebe we lebella gore go deductilwe ha kae sente because payslip ya be ile gore go tonna jang lo ene bo confirm as soon as hello bona gore go ha tsa di lomagane bona le sengwe either an over deduction, a no deduction, or even an under deduction o we ga tumeletsa hela ha go rona re tere le ke go thusana ka khanya teng ra thaloganya gore ga ongwe le tare nyami administrator the database ye ona nayo ka lebella dotse di khang tsa gona jalo mi tota ko pa rona ke gore le lona le re thusa jalo ka gore information teng intsi thata ke database ya di member re le dintsi ano re be re rotwetsa la gore batho ba nne ba ta jalo ka gore thusa. Great. I guess that's also a responsibility of any member to ensure that all their documents are in order and all the deductions and what have you, including the statements that they receive on a monthly basis is up to date. Now, let's get to you, Lesejane. What advice would you give to members
who are really struggling to contribute or who are unsure of their account status? Right. The administrator is available. Contacting our administrator being HRMB go CBD. Ba available like different modes, telephone, email, and other, and WhatsApp SMS ba available for thusa di member. How receive le SMS go your account is in arrears. Nan garaba maloko ke ba ra ke go na le se go bitswang go payslip history. Waela go government go be ba go printela payslip history go from dingwagala tse di ko morago e tleme super nyame ntse o tla o deductelwa sentle kana ntse o tla o deductelwa mpe go ntse o tla o deductelwa o bo tla ka yone go bona o tla ba ra gore ke le re ke a kolota mme nna ke ntse ke tla ke deductelwa gore ba khone go thusa ka bonako ka gore go tlebe gona le sengwe seno rona ka go rona ka kwano re le administrator go ga re se bone se leng gore wena ka go wena ka go o bona go le different kana ha le rona go tsala mo bankeng o tlele ka bank statement ruri ha re tswa go gape re itse gone gore gona le gore ha ntse o tsama o dumela gore kana wa emailwa o no review your benefit option tota ga re encourage o pe gore o ka tlogela medical aid ha re leng teng tota hela maloko o tle ba sentse re ba nna ba le mo medical aiding. It is also go letlela se ga gore ka January le February communication ya tswa e bolela member gore ngwaga o latela ngwaga rona o simola ka April hela ka March o tshwana le wa government o bona ile gore ha ya ga go isantse go siametse kana o batla go tlase ko standard kana o batla go godimo ko premium re go ha option ya gore o upgrade o lebile gone gore mme botsholo bontse jang both from a financial point of view and from a health point of view. You might find that your health go mo mathating e deteriorate for whatever reason and o tlhokana le di benefits tse di oketsegileng o bo batla gore mme ke batla go oketsa kana ya no go lebile financial reasons gore nyana gompieno ana ke santse ke na le mathata mpe ke go tse premium ke go high. This ribulela first 3 I would call this window ka January le ka February go botlhokwa me di maloko re nna re bua ka bo KYC go ngwa re tsana nteng ga se rona hela gore know your client re kopa di documents tse o ka re ha re di tshotse re be re itse gore re tshotse cell number ra go e siameng re tshotse email address ya go e siameng re kgona gore re bue le wena ka bonako ga gona gore o botla ore kana mme go ra go le romeletse ko numbereng ye ene go ra gore nna that's why ke se ke bone communication e ya no ke utlwala go tsetse ke terminate le ke tsena go bongakeng so go tshwantswe re le go nne go important to update your KYC documents la high over and above that ile a regulatory requirement. Always keep your proof of payments how sana o duela re romelele re itse re nyame o duetse as you said earlier a re bankanyeng le lady reference tsa rona ha re deposit madi ha re duela ka di cell phone and when all else fails ha o tla go hana ke email ga ke itse re ke lebe ko kai re teng re le scheme le rona re teng go fairgrounds ba teng administrator ra go CBD. You're better to settle for a different option than to totally terminate your membership. This is exactly what you're trying to talk to members about in essence. My ladies, I don't know if there's any other thing that you'd like to add as we conclude the conversation. I think just by way of just contact channels, yes, please. I would like to just highlight Ronahara HRMB. Our call center ke 3168 Kiana call center line ya Rona. We also have Moroko Bitsangre HBM, which is Bailon Horbabata due authorization. A call center number ya think 3168901. We also have online chat, email website thing ya Rona ya www.bpomas.co.bw. And this is effectively how you can access the different emails, the different forms, and different donor contribution table. Remember information you take website thing yaron. Thank you so much, and that's exactly how the cookie crumbles. Any other thing? Well done. The studio was joined by the Chief Finance Officer from BPOMAS, Thato Lesejane, also Faith Ketshogile, who is the Chief Operations Officer from HRMB, the administrators by BPOMAS.